panelists can work together to ensure that all of humanity can live in peace, and that the full enjoyment of economic, social, and cultural rights, as well as civil and political rights, may be a reality and not just empty words. I send you my greetings and the best wishes for this to be a fruitful event. I thank you. Muchas gracias, Estela. Sabemos el enorme esfuerzo que hiciste para poder enviarnos este mensaje. Y antes de continuar, me ha solicitado la palabra la delegación de Alemania y vicepresidenta de este Consejo. La embajadora tiene la palabra. President, dear High Commissioner, today's commemorative event not only provides us with a moment of reflection on the past 49 sessions of the Human Rights Council, but also an opportunity to warmly thank you, Madam High Commissioner, on behalf of more than 100 countries, and may I add that we only started this 24 hours ago, for your tireless work throughout the past years. 4 years ago, you said you were ready for the challenge to protect and promote the human rights of everyone, everywhere. You also said it is one of the most important jobs at the international level, and you could have added that it is one of the most challenging as well. Current crises, inter alia climate change, the pandemic, or armed conflicts have highlighted that a strong voice and advocate for human rights is indispensable. We would like to thank you for being this voice who has tirelessly advocated for universal responses anchored in human rights. Thank you. And may I add, in my personal capacity, and I have heard this several and many times, you have been an inspiration for many of us, and certainly for many women and girls. Muchas gracias, embajadora. Y hacemos una pequeña pausa a fin de despedir al presidente de la Asamblea General y a la señora alta comisionada, a quienes vuelvo a agradecer a ambos por su presencia y su participación. Muy bien. Invito ahora al señor Tistounet, jefe de la subdivisión del Consejo de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a moderar la mesa redonda. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers panélistes. C'est un très grand honneur pour moi d'être ici parmi vous et de modérer ce panel qui, j'espère, sera de très grande utilité et importance. Monsieur le Président, lorsque vous m'aviez évoqué la possibilité d'organiser cette séance particulière, je me suis replongé dans certains documents de l'époque, notamment les déclarations prononcées il y a 50 séances dans une salle équivalente lorsque le Conseil s'est ouvert. On a vu des images tout à l'heure.
ainsi que les propos qui ont été tenus par différents intervenants et qui ont été compilés dans un livre publié par la Confédération suisse qui s'appelle « Les 365 premières journées du Conseil des droits de l'homme ». Et j'ai examiné et j'ai lu ces déclarations et j'ai tiré de cela peut-être 4 enseignements qui peut-être pourront fournir la base de la discussion que nous aurons tout à l'heure avec nos panélistes et avec la salle. La première, c'était l'importance qu'attachaient toutes et tous qui étaient liés à la création de ce Conseil et au paquet institutionnel à la centralité de l'individu dans les travaux du Conseil. Le fait que l'individu était perçu par les uns et par les autres comme devant être le centre de l'attachement du Conseil et sa cible principale, essayer de les protéger au mieux qu'il serait possible de le faire. Et le président de l'Assemblée générale de l'époque, que nous entendrons tout à l'heure, M. Jan Eliasson, avait mentionné à ce titre la référence à la première phase de la Déclaration universelle, nous, les peuples des Nations unies. Et le secrétaire général, lui, avait conclu sa déclaration, et je ne peux pas m'empêcher de la lire en disant, c'est ma traduction, « Songez à toutes celles et ceux dont les droits sont niés, qu'il s'agisse de droits civils ou politiques, de droits économiques, sociaux et culturels, qu'il s'agisse de personnes ayant succombé sous les traitements brutaux de dirigeants arbitraires ou de l'ignorance, de la faim et de la maladie. » C'est quelque chose que l'on retrouve comme un leitmotiv pendant ces 2 années de travail du Conseil et précédemment de l'Assemblée générale. Donc la place de l'individu au cœur avec son corollaire qui est comment est-ce que le Conseil pourrait faire une différence, comment pourrait-il avoir un impact dans la vie des gens. Et c'était à l'aune de ceci que les orateurs qui se sont succédés avaient essayé de gauger qu'est-ce que 10 ans plus tard serait le Conseil. Peut-être aujourd'hui pourrons-nous jeter un coup d'œil sur cette question. Autre question fondamentale qui était également très largement citée, c'est la notion de dialogue, en référence ou peut-être en complément de ce que la Commission des droits de l'homme avait été. Et à cela était attachée cette notion de la culture, de la discussion, du dialogue et ce désir de surmonter les confrontations et ce que l'on appelait à l'époque la politisation, et que pour ma part j'appellerais plutôt la polarisation, et essayer de transcender cette polarisation pour instaurer un dialogue entre les différents protagonistes. Ceci avait été mentionné notamment au regard de l'examen périodique universel qui, à l'époque, je vous rappelle, était un système qui allait être mis en place et qui n'avait pas été expérimenté. Et c'était mentionné aussi par le facilitateur de l'époque, les facilitateurs de l'époque et les premiers présidents du Conseil. Troisième point qui revenait très fortement de ces déclarations que j'ai lues, c'était la notion de mise en œuvre effective et efficace tant des résolutions du Conseil que des travaux des organes subsidiaires et en premier lieu, ce qui a été mentionné tout à l'heure par le président de l'Assemblée générale, par le secrétaire général, le haut-commissaire, les rapporteurs spéciaux, les commissions d'enquête et évidemment l'examen périodique universel. Et ceci était lié avec la notion de la gestion que ce Conseil ferait des crises, qu'il s'agisse de crises dans des pays ou de crises s'agissant de thématiques particulières. Et c'est quelque chose qui a été mentionné à plusieurs reprises, notamment par les facilitateurs de la première année de la mise en place de paquet institutionnel. Et quatrième point, la question de l'universalité des droits. La question de l'universalité des droits et des libertés, avec cette volonté de surmonter cette dichotomie annoncée, théorique, mais absolument pas justifiée en pratique, entre les droits civils et politiques d'un côté, les droits économiques, sociaux et culturels de l'autre. Et de surmonter cela en ayant aussi une vision aussi large que possible des États et des situations qui devaient être abordées. Donc l'ensemble du spectre des questions touchant aux droits de l'homme, ou des droits humains, avec une attention tout à fait particulière qui était insistée à l'époque sur celles et ceux
des délégations qui ne bénéficiaient pas d'un soutien massif et important. Donc cette notion et cette thématique étaient très importantes, avec des références, par exemple, par la haut-commissaire aux droits de l'homme de l'époque ou par les facilitateurs, par le secrétaire général, etc. Je vais maintenant tourner vers l'anglais et m'adresser à chacun des panélistes en commençant par M. Ivan Simonovic, qui était l'ancien sous-secrétaire général aux droits de l'homme à New York, mais est à présent représentant permanent de la Croatie aux Nations Unies. Mr. Simonovic, the Council is meeting in this beautiful room 20. You are in New York, I guess. But given the impact of the COVID-19 pandemic, the Council is taking full advantage of the state-of-the-art remote participation platforms. That's what was mentioned earlier on. The Council debates are consuming hundreds of meetings per year, and the resolutions it adopts are numerous. However, it is often considered that the only way to gauge the effectiveness of a human rights body, whichever it is whether its work is actually making a difference. Mr. Simonovic, based on your experience as former Assistant Secretary General representing the Human Rights Office in New York and currently permanent representative of your own country to the UN in New York, would you mind sharing with this room here in Geneva your viewpoints and experience as to the impact of the Council work in the field? Do you actually consider that the work of this Council is making a difference there? And if so, please do not hesitate. I would encourage you to do so, to share concrete and positive experiences. So if Mr. Ivan Simonovic could be put online, please. Maybe I was too fast in saying that the Council did great and the Secretariat too in remote participation. Maybe we could give it another try. I think Mr. Simonovic is online, but he doesn't appear on the screen. Ivan, sorry about this. Please, you have the floor. No, I will just continue. I wanted to thank Mr. President for organizing this panel and creating us this wonderful opportunity to discuss. I gladly accepted to address the issue of influence of the Human Rights Council in the field because it addresses what, in my view, matters most. When I was the president of ECOSOC some 20 years ago, when I was working for the UN as ASG for human rights and responsibility to protect, and then when I was working as PR at the UN in New York, and it's my second term now, I always thought about the same standard for measuring the UN success. It should not be measured by the number of resolutions that we passed, but by the difference that we make in real life. So what's the difference that Human Rights Council makes in real life? What is the influence of Human Rights Council in the field? My answer to this crucial question is facilitated by participation of excellent panelists, and I would take the liberty when referring to them to call them by their first name.
some of Human Rights Council influence in the field goes directly and some indirectly. For example, when Human Rights Council established the UN independent investigation in Burundi, it directly contributed to prevention of grave human rights violations in the country.